টুটুডোর কার সার্ভিস থেকে এসেছি আজকে আমরা। তো আজকে একটা মার্সিডিজ E200 কম্প্রেসার আছে, তার সার্ভিস হবে এবং কিছু রানিং রিপেয়ার আছে। হেডলাইট কাজ করছে না, হর্ন বাজছে না, তো আর সেগুলো কাজ হবে। অলরেডি আমাদের কাজ শুরু হয়ে গেছে জোগান হয়ে গেছে। সামনে চাকা খোলা হয়ে গেছে, দেখছেন ব্রেকের কাজ আছে, সার্ভিস হবে, ইলেকট্রিক মেনটেন্যান্স আছে, আর কিছু রানিং রিপেয়ার আছে এবং তারপরে গাড়িটা ওয়াশিং ক্লিনিং হবে। তো কাজ আমাদের শুরু হয়ে গেছে। নতুন এয়ার ফিল্টার, ওল্ড এয়ার ফিল্টার লোকেশান, oil filter location, new oil filter, old oil filter, हॉर्न रिप्लेस डन। पुराना हॉर्न है ये, नतून हॉर्न लोकेशन एंड हॉर्न रिप्लेस डन। सॉकर रिप्लेस डन, बॉनेट सॉकर रिप्लेस डन। वाइपर ब्लैक, न्यू एंड ओल्ड। रियर ब्रेक पैड रिप्लेस प्रोसेसिंग, rear brake pad sensor old, this is new brake pad, brake pad replace, old brake pad, new brake pad and caliper grease. Mercedes air filter location 25। স্ক্রু খুলতে হবে, খোলার পর এই কভারটা পরে খোলো। এয়ার ফিল্টার কম্বিনেশন ভেরি পুয়ার। ইঞ্জিন অয়েল ড্রেন processing and this horn not working. This is the horn location, Mercedes. রিসেট তো হয়ে গেছে, এখন কোনো প্রবলেম আছে এখানে। চেক ইঞ্জিন লাইট জ্বলছে, ওবিডি লাইট জ্বলছে। আমি এবার স্ক্যানিং করে দেখব যে অ্যাকচুয়ালি ফল কোডটা কিসের আসছে। আবার সার্ভিসিং হাতটা ধুয়ে গেছে, দুদিন ধরে করেছি। ফল কোড যা এসে আছে সবই স্টোরেজ, অথবা আমি এগুলোকে ফল কোড ডিলিট করতে হবে। করার পর দেখতে হবে লেগ লাইট যাচ্ছে কিনা, দেখা যাক। ফল কোড ডিলিট হোক। ইগনিশন সুইচ অফ, ওকে। Again ignition switch on, okay. Okay, PCM सब डिलीट हो गया।
গাড়িটা ইন্টেরিয়ার হয়ে গেছে, ওয়াশটা হচ্ছে। All days are finishing complete. Interior cleaning, vacuum.